So good morning students. Today we are starting with the last elemental cycle from the syllabus, the phosphorus cycle. Towards the introduction of phosphorus, phosphorus is known as an essential element for living organism, and it is second to the nitrogen as a mineral nutrient for the plants, animals and microorganisms. It is one of the 16 essential nutrients for plant growth. Earlier we have studied there are 16 nutritional elements which are categorized into 3 non-mineral and 13 mineral. Out of that, phosphorus is one of the essential nutrient for the plant growth. Phosphorus moves slowly from deposits on the lands in the sediments to living organism and then much slower back into the soil and water sediments. म्हणजेच काय, फॉस्फरस हा खूप स्लोली कशात डिपॉझिट येतो, अदर लँडमध्ये किंवा सेडिमेंट्स म्हणजे जे काही रॉक्स असतात त्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यापेक्षा स्लो कशामध्ये मूव्ह होतं तर सॉईल आणि वॉटर सेडिमेंट्समध्ये मूव्ह होत असतो. द फॉस्फरस सायकल डिफर फ्रॉम कार्बन अँड नायट्रोजन सायकल in that it does not have an atmospheric component of the cycle. आत्ताच आपण बघितलं होतं कार्बन आणि नायट्रोजन दे आर प्रेझेंट इन द ॲटमॉस्फिअर, म्हणजे एअरमध्ये ते प्रेझेंट आहेत, पण फॉस्फरस इज नॉट प्रेझेंट इन द एअर अँड हेच इट डिफर फ्रॉम दिस कार्बन अँड नायट्रोजन cycle. See here, this is a schematic diagram of the phosphorus cycle. As you can see here, phosphorus is mainly found into the rock. It is mainly found into the rock, and by the natural weathering processes it can be made available to biological systems, right? This is a rock phosphorus which can be made available by PSMS. What is meant by PSMS? Phosphate solubilizing microorganism. This phosphorus present in the rock will be solubilized by phosphorus solubilizing microorganism to the inorganic phosphorus. Inorganic phosphorus is a available phosphorus. By this, it can be used by the plant by converting it into organic phosphorus. It can be used by the microbes, plants and animals. Again, by various human activities, like human add phosphorus as a fertilizer to the farmlands, and we wash clothes, right? We wash clothes and our detergent contains also phosphorus. By the human activity also the phosphorus added into the soil by the use of fertilizers or detergents. And next, this organic matter whichever the plant, animal, microorganism die, it lead to the organic matter, and that organic matter consists of phosphorus. Microorganism will be decompose this organic matter and will deposit the phosphorus into the soil. By that decomposition process the phosphorus will get into the soil, but it is in unavailable form or locked form. By the two processes takes place. One is the mineralization. Mineralization means conversion of organic phosphorus to inorganic phosphorus is known as mineralization, and immobilization, second process is immobilization. Immobilization is a process where plant available form of phosphorus is again back tied up into the organic matter by soil and microbes. जे काही लूज झालेलं फॉस्फरस आहे त्याला परत टाय करणे with the help of soil and microbes is known as immobilization, and mineralization means conversion of organic phosphorus into the inorganic phosphorus. This was all about the schematic diagram of phosphorus cycle. Now, overuse of phosphorus can also lead to euterrification. If you overuse the use of phosphorus in the form of fertilizers into the farmland, right? It will cause to euterrification. Now, what is euterrification? We add the fertilizers to the farmland. Whenever the rain occurs, the fertilizer will be run off or leached out to the nearest water bodies. By use of the sunlight, specific our microorganisms such as algae, by using this phosphorus as a nutrient from the fertilizer and using the sunlight, the algae will be grown onto the water surface. And this is a second diagram which shows the water surface is whole covered by the green colored
and the green color is nothing but it is a growth of algae, and excess growth of algae is known as a euterrification. Euterrification is a process where excess growth of algal blooms takes place onto the surface of water due to overuse of the fertilizer, and the overuse of fertilizer, from that phosphorus is used and by the algae and it grows over the water surface. Various steps involved in phosphorus cycles are as given below. First one is a phosphorus solubilization. Second one is a phosphorus uptake by microorganisms or organisms. And third one, phosphorus mineralization and immobilization. First we will see the phosphorus solubilization process. Phosphorus is present in rocks and salt in ocean sediments. It is present in rocks and salts in ocean sediments. Mainly phosphorus reservoir is phosphate rock, which contains phosphate ions combined with calcium, magnesium, chlorine and fluorine ions. Mineral containing phosphorus, primary mineral which is containing phosphorus is apatite with a chemical formula Ca5PO4 bracket 3 OH, right? Apatite has a chemical formula, this one. Phosphorite is sedimentary rock produced on the seabed composing fluoroapatite and calcium apatite minerals. Phosphorus present in rock is insoluble and unavailable to plants, right? Whichever the phosphorus present in the rocks, जे काही दगडामध्ये phosphorus असतं, that is insoluble and unavailable to plants. Hence, many microorganisms have ability to solubilize the phosphate from the rock, and microorganisms gradually release phosphorus from rock as soluble phosphate ion. Plant take up the phosphate ions as their nutrients. जे काही rock मध्ये present असणारा phosphorus आहे ते कसं आहे, that is insoluble and unavailable form of phosphorus. पण आपले मायक्रोऑर्गॅनिझम काय करतात, तर जे काही रॉक मधलं फॉस्फरस आहे त्यांना सोल्युबलाइज करण्याचं काम करतात, आणि सोल्युबलाइज केल्यानंतर जे काही सोल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फरस आहे ते प्लांट आपले न्यूट्रिएंट म्हणून यूज करून ग्रो होत असतात. Important microorganisms involved in solubilization of inorganic phosphate include both the bacteria as well as the fungi. The species such as Bacillus, Pseudomonas, Micrococcus, Flavobacterium, Aspergillus, Penicillium, Fusarium and Sclerotum, etc. These are the species involved in the solubilization of phosphorus, right? The microorganism, then how they solubilize the rock phosphorus into soluble form? The microorganism produce organic and inorganic acid and dissolve inorganic phosphorus components such as Ca3PO4 2 mono and diabasic phosphates. हे जे काही ॲपेटाइट प्रेझेंट असतं आपल्या रॉकमध्ये त्याचं कन्वर्जन मोनो आणि डायबेसिक फॉस्फेटमध्ये कोण करतं, तर आपले मायक्रोऑर्गॅनिझम. हे मायक्रोऑर्गॅनिझम कसं करतात, तर दिस मायक्रोऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक ॲसिड अँड दे डिझॉल्व the phosphorus compound present in the rock to mono and diabasic phosphates. मग इझियर मोनो अँड डायबेसिक फॉस्फेट म्हणजे काय, इझियर फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आहेत, जेणेकरून प्लांट्स आपले काय करतील, इझिली मोनो अँड डायबेसिक फॉस्फेट्स घेतील आयन्स आणि ग्रो होतील. फॉस्फेट्स आर ॲडेड टू सॉइल बाय मेन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलायझर्स लाईक सुपर फॉस्फेट. आपण जे काही शेतामध्ये फॉस्फरस ॲड करतो, दे आर नथिंग but they are artificial fertilizers known as a superphosphate. Organic matter which is derived from the dead and decaying plant drips is rich in organic source of phosphate. Acid phosphates produced by various soil microorganisms play an important role in a mineralization of organic phosphorus in the soil. Towards the second step of the phosphorus cycle, second step is phosphorus uptake by organism. Now which organism? Phosphorus uptake by microorganism means what? Uptake means plants, animals take up the phosphorus for their growth. Hence, second step is phosphorus uptake by organisms. The very simplest form of phosphorus present in soil is a orthophosphate. And orthophosphate has a chemical formula PO4-3. In water, this orthophosphate exists in two forms. In acidic condition, it exists as H2PO4, that is dihydrogen phosphate, and in alkaline condition, this orthophosphate is present in HPO4-2 means hydrogen phosphate, right? Above all three, that is
orthophosphate, dihydrogen phosphate, and hydrogen phosphate. This above all three inorganic phosphates are absorbed by plants from soil and water bodies of and eventually passes into animals through the food chains. हे जे काही तीन source of phosphate available आहेत soil मध्ये, they are absorbed by our plants and from the food chain they can pass through the into the body of the animals. Phosphorus is important in all cells as a component of nucleic acid which from both the genetic material. जे काही आपले न्यूक्लिक ॲसिड आहे त्याच्यामध्ये पण फॉस्फरसचं कंटेंट असतं. लाईक DNA आणि RNA मध्ये काय असतं तर रायबोन्यूक्लिक ॲसिड असतं. रायबोज शुगरला काय असतं अटॅच फॉस्फेट ग्रुप. म्हणून इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट ऑफ सेल्स अँड इट इज ऑल्सो energy carrying and it is also present in the energy carrying molecule like ATP and NADP. This ATP, P means phosphorus, P means phosphorus again here. It is also found in phospholipids, cell membranes, bones and teeth. फॉस्फरस सेलमध्ये असतं. आताच आपण बघितलं DNA, RNA, ATP, NADP मध्ये असतं. त्याचप्रमाणे सेल मेम्ब्रेन, बोन्स, teeth फॉस्फोलिपिड्समध्ये पण प्रेझेंट असतं. Whichever the metabolic activity taking process in the nature like photosynthesis, metabolism, energy transport, nerve function and muscle movement are all dependent on the phosphorus presence. Then availability of phosphorus depend upon the pH. जे काही सॉइलमध्ये प्रेझेंट असणारे pH फॉस्फरस आहे त्याची अवेलेबिलिटी कोणावर डिपेंड आहे तर pH वर डिपेंड आहे. इन ॲसिडिक कंडिशन फॉस्फरस प्रेसिपिटेट विथ आयर्न और ॲल्युमिनियम मिनरल्स. ॲसिडिक कंडिशनमध्ये असेल सॉईल तर त्यावेळेला फॉस्फरस कोणावर प्रेसिपिटेट होतं इट विल बी गेट प्रेसिपिटेट बाय आयर्न और ॲल्युमिनियम मिनरल्स. In alkaline condition, phosphorus precipitate with calcium minerals. जर alkaline condition असेल basic condition तर it will get precipitate with calcium minerals. And maximum phosphorus will be made available for plants at a pH of 6 to 7. That is towards the neutral pH. When phosphorus finds its way into waterways in a large amount, as a result, to run out from the use of fertilizers, it can greatly contribute to euterrification. Previously, in a previous slide, I have already explained about the euterrification. If high amount of phosphorus we add into the soil by the water runoff, it will be get entry into the water bodies and it will cause the euterrification. Now third and the last step in phosphorus cycle is phosphorus mineralization or immobilization. Now what is phosphorus mineralization or immobilization? We will see in detail. Whichever the microbial cells, plants and animal waste product, death of plants and animals are finally added to the site. Whichever the plant or animal die, जे काही प्लांट्स ॲनिमल मरतात किंवा प्लांट आणि ॲनिमल वेस्ट जे काही असतं मायक्रोबियल वेस्ट जे काही असतं ते डायरेक्टली कोणाला कॉन्ट्रीब्यूट करणार आहे सॉईलला आणि डायरेक्टली काय ॲड करणार आहेत ते फॉस्फरस इन टू द सॉईल. सेकंड वे अमाऊंट ऑफ फॉस्फरस इज रिटेन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स एक्सक्रिएटा. बर्ड्स will eat what? They will eat the fruits, they will eat the plant parts, right? The fruit, the plant parts will contain what? Phosphorus. Hence the bird's excreta also contains a phosphorus and it will return to the earth. Gono deposits means what? Gono deposits means excrete of marine birds. Now which are the marine birds? Ducks are the marine birds. जे काही पाण्यात असलेले birds असतात they are known as a marine birds. And their excreta and that fish also contributes to the phosphorus return into the earth. Large number of compounds found in organic matter make up the organic phosphorus in soil. Organic phosphorus is held very tightly and is not available for plant uptake until the organic material are decomposed and the phosphorus released via mineralization process. जे काही ऑर्गॅनिक मटेरियल जरी हे प्लांट्स आणि ॲनिमल मरून पडले सॉईलमध्ये पण ते डायरेक्टली काय नसतात फॉस्फरस आयन्स म्हणून डायरेक्टली काय नसतात ते दुसऱ्या प्लांटच्या यूजसाठी अवेलेबल नसतात. का? कारण जे काही ऑर्गॅनिक मटेरियलमधलं फॉस्फरस आहे ते टाईटली बाउंड कोणासोबत असतं इट इज टाईटली बाउंड बाय various soil materials and it is not available for plant uptake, right? मग त्याला फॉस्फरसचं कन्वर्जन जे काही ऑर्गॅनिक मॅटरमधलं फॉस्फरस आहे त्याचं कन्वर्जन इझिली अवेलेबल
फॉस्फरसच्या फॉर्ममध्ये करण्यासाठी दोन प्रोसेसेस होत असतात. फर्स्ट वन इज अ मिनरलायझेशन, सेकंड वन इज अ इमोबिलायझेशन. नाउ व्हॉट इज मिनरलायझेशन? Mineralization is a conversion of organic phosphorus to inorganic phosphorus, which is a plant accessible phosphorus. Inorganic phosphorus is a plant available or plant accessible form of phosphorus. Hence, mineralization refers to conversion of organic phosphorus to inorganic. मग हे जे काही डिकम्पोज होऊन पडणार आहेत ऑर्गॅनिक मॅटरमध्ये, तर ऑर्गॅनिक मॅटरमध्ये जे काही फॉस्फरस असतं ते कुठलं फॉस्फरस असतं? ऑर्गॅनिक फॉस्फरस. हॅन्स मिनरलायझेशन प्रोसेस कॅरी आउट होणं गरजेचं आहे. का? तर प्लांटसाठी जे काही इनऑर्गॅनिक फॉस्फरस गरजेचं आहे त्याचं कन्वर्जन कोण करत असतं? तर मिनरलायझेशन प्रोसेस थ्रू ते होत असतं. नाउ व्हॉट इज इमोबिलायझेशन? Immobilization refers to the tie-up of plant available phosphorus by soil minerals and microbes that use phosphorus for their own nutritional need. आता हे बघा, मिनरलायझेशन आणि इमोबिलायझेशन जी काही प्रोसेस आहे, दिस बोथ द प्रोसेसेस आर वाईस वर्सा टू इच अदर. इथं काय होतं? मिनरलायझेशनमध्ये कन्वर्जन होतं ऑर्गॅनिक टू इनऑर्गॅनिक आणि प्लांट ॲसेसेबल फॉर्ममध्ये त्याचं कन्वर्जन होतं. आणि इमोबिलेशनमध्ये काय होतं? तर जे काही प्लांट अवेलेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फरस आहे ते टायअप होतं परत मिनरल आणि मायक्रोबसोबत, आणि दॅट इज नोन एज इमोबिलायझेशन. म्हणजे ही प्रोसेस उलटी होते इमोबिलायझेशन, आणि पुन्हा जे काही अनअवेलेबल फॉर्मचं असतं त्याचं कन्वर्जन अवेलेबलमध्ये करायचं म्हणजे मिनरलायझेशन प्रोसेस. Immobilization is the alternative to mineralization. They occur simultaneously in soil. एकदा immobilization, एकदा mineralization होत असतो. Microbes may compete with plants for phosphorus. जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत ते कोणासोबत कम्पीट करतात? प्लांट सोबत, फॉर द यूज ऑफ फॉस्फरस, ॲज फॉस्फरस इज इन व्हेरी लो अमाऊंट प्रेझेंट इन द सॉइल. ऑर्गॅनिक मटेरियल आर हाय इन कार्बन अँड लो इन नायट्रोजन अँड फॉस्फरस, लाईक वीट स्ट्रॉ. समजा वीटचा स्ट्रॉ जर काही सॉइलमध्ये डिके व्हायला लागला आहे, डिकम्पोज व्हायला लागला आहे, त्याच्यात जास्त प्रमाण कशाचं असतं? कार्बनचं असतं, आणि कमी प्रमाण कोणाचं असतं? नायट्रोजन आणि फॉस्फरस. हॅन्स द microbes will compete with the plants to access the phosphorus. If the phosphorus content of the organic material is high enough to fulfill the requirement of microbial population, then mineralization will be the dominant process. समजा जे काही फॉस्फरसचं प्रमाण आहे ऑर्गॅनिक मटेरियलमध्ये ते हाय आहे, इनफ कोणाला फुलफिल करण्यापुरतं मायक्रोबियल पॉप्युलेशनला, तर मिनरलायझेशन काय असते? डॉमिनंट प्रोसेस असतं. मग मिनरलायझेशन काय करणार? ऑर्गॅनिकचं इनऑर्गॅनिकमध्ये करणार, म्हणजे जेणेकरून प्लांट घेतील, राईट? म्हणून ती डॉमिनंट प्रोसेस राहते सॉईलमध्ये. द फॉस्फरस और द फॉस्फेट सॉल्ट्स आर नॉट सॉल्युबल इन वॉटर. जे काही फॉस्फेट सॉल्ट्स आहेत मग अशी आपण बघितलं ते काय आहेत? दे आर इनसॉल्युबल इन टू वॉटर अँड दे सिंक टू द बॉटम. सिंक म्हणजे काय? सेटल होतात बॉटममध्ये. अँड अक्युमुलेट ॲज सेडिमेंट इन द डीप ओशन फ्लोअर. मग सिंक झाले, अक्युमुलेट झाले तर कुठे जाऊन सेटल होतात? ते डीप ओशन फ्लोअर किंवा लेक फ्लोअर, रिव्हर फ्लोअरमध्ये जाऊन सेटल होतात. फॉस्फरस इनकॉर्पोरेटेड इन टू बोन अँड टीथ ऑल्सो रिमेन आउटसाइड द नॅचरल सायकल फॉर लॉंग टाईम ॲज दे रेजिस्ट टू डिके. जे काही बोनमध्ये आणि टीथमध्ये फॉस्फरस प्रेझेंट असतं ते लवकर काय होत नाही? बोन्स आणि टीथ डिकम्पोज होत नाहीत, म्हणून जे काही ह्याच्यामधलं फॉस्फरस असतं ते नॅचरल सायकलच्या पासून खूप लांब राहतं, कारण ते लवकर डिके होत नाही. हॅन्स फॉस्फरस सायकल इज अन इम्परफेक्ट सायकल. वर जे काही आपण पॉईंट्स बघितले, तर हेन्स ड्यू टू दॅट देअरफॉर दिस सायकल इज imperfect cycle and a high concentration of phosphorus in a natural water causes euterrification and pollution to the water. Here we have ended with the last cycle, phosphorus cycle. Thank you.